Los científicos de verdad se están preparando para un asteroide que se dirige directamente hacia la Tierra en la NASA, situada cerca de Los Angeles. El CERN ha declarado en los últimos 5 minutos que la Tierra se verá afectada por el asteroide Apophis. El MES que viene. Han sido necesarios años de conjeturas y debates científicos, pero la verdad está ahí. Esta revelación podría tener efectos desastrosos, lo que la hace significativa. Sin embargo, ¿qué dio lugar a este sorprendente pronóstico? ¿Qué elementos no identificados nos han llevado a este precipicio? Acompáñanos a explorar la fascinante historia de Apophis y a descubrir los secretos no revelados que tienen el poder de alterar el curso de la historia de la Tierra. En junio de 2004, en el Observatorio Nacional Kitt Peak de Arizona, los astrónomos Roy Tucker, David Dolan y Fabio Berard estaban realizando sus observations habituales. Se toparon con un objeto que les llamó la atención de inmediato mientras buscaban asteroides en el cielo occidental. En comparación con otros asteroides, este objeto, que más tarde se denominó Apophis, estaba extremadamente cerca del Sol. Con el tiempo, este hallazgo llamaría la atención tanto de los astrónomos como de los entusiastas del espacio. El nombre Apophis, ¿por qué? La deidad egipcia del caos y la destrucción inspiró el nombre del asteroide, lo que tiene sentido considerando la posible amenaza que representa para la Tierra. En la mitología antigua, Apophis, el rival serpentino del dios del solar, simbolizaba el caos y el mal. Este amenazante apodo resume bien la ansiedad y la duda que rodearon el hallazgo del asteroide. Las primeras estimaciones de la órbita de Apophis eran preocupantes. Los científicos no tardaron mucho en determinar que existe una buena posibilidad de que este asteroide de 370 metros de ancho chocara con la Tierra. Según la primera evaluación, había un 7% de posibilidades de colisión el viernes 13 de abril de 2029. Este posible escenario apocalíptico alentó una multitud de teorías conspirativas sobre el fin del mundo, lo que generó un frenesí mediático. ¿Qué ocurriría si Apophis tocara tierra en la Tierra? La colisión liberaría una energía significativamente mayor que la de las explosiones nucleares más potentes, más de 1.000 megatons de trinitrotolueno. Este desastroso incidente causaría una gran destrucción, una gran cantidad de víctimas humanas y daños ambientales a largo plazo. El temor público a un impacto de tal magnitud hizo que la historia de Apophis fuera un tema habitual de conversación sobre los posibles peligros de los asteroides. La NASA y otras organizaciones espaciales perseveraron en el perfeccionamiento de sus pronósticos y cálculos a pesar del temor inicial. Obtuvieron información adicional y desarrollaron un mejor conocimiento de la trayectoria de Apophis a lo largo del tiempo. La NASA aseguró al público en 2006 que había muy pocas posibilidades de un impacto en 2029 y que el asteroide solo sería un espectáculo magnífico en el cielo. La preocupación y la curiosidad en torno a Apophis nunca desaparecieron del todo. Los científicos siguieron de cerca su trayectoria, y que sabían que incluso un pequeño cambio en su órbita podría tener un impacto en su curso futuro. Dado que estaba previsto que Apophis hiciera otro encuentro cercano con la Tierra en 2036, esta atención continua era crucial. Una vez más, los cálculos indicaron que había pocas posibilidades de una colisión, pero el asteroide estaba siendo monitoreado de todos modos. Sin embargo, ¿cómo llegamos a la conclusión de que habrá un impacto el MES que viene? ¿Qué nuevos datos ha encontrado el CERN que han hecho posible este preocupante descubrimiento? Si echamos la vista atrás al pasado de Apophis, nos daremos cuenta de que este asteroide siempre ha estado rodeado de una mezcla de ansiedad popular y curiosidad científica. Las circunstancias que existen ahora se pusieron en marcha a raíz de su identificación, detección y evaluaciones preliminares de la amenaza.
La historia de Apophis este lejos determinar, y el próximo capítulo podría ser el más importante hasta el momento. Dado el sorprendente descubrimiento realizado por el CERN de que Apophis impactara la Tierra en el próximo mes. Es imperativo comprender la naturaleza y las características de los asteroides. Este conocimiento ayuda a comprender la gravedad del problema. En que se diferencia Apophis de otras rocas espaciales y que son exactamente los asteroides? Los asteroides son objetos rocosos y sin air que quedan de cuando se formó nuestro sistema solar, hace unos 4.600 millones de años. Estos diminutos cuerpos celestes, a veces llamados planetas menores, giran alrededor del Sol de manera similar a los planetas. La mayoría de los asteroides conocidos se encuentran en el cinturón de asteroides, que se encuentra entre Marte y Júpiter. Estas rocas espaciales, que varían en tamaño desde guijarros microscópicos hasta enormes rocas, abundan en esta área. Pero, ¿qué diferencia a los asteroides de los meteoritos? Vamos a analizarlo. Una roca espacial que penetra en la atmósfera terrestre se llama meteorito. Produce una deslumbrante estela de luz conocida como estrella fugaz cuando se quema por la fricción con el aire. Un meteorito se crea cuando un fragmento del meteorito logra atravesar la atmósfera y se estrella contra la Tierra. Los asteroides, por otro lado, rara vez entran en contacto con la Tierra. En cambio, permanecen en el espacio y giran alrededor del Sol. Ahora, nos centraremos en Apophis. Este asteroide en particular es notable tanto por su tamaño como por su órbita peligrosamente cercana a la Tierra. Apophis tiene casi la altura del Empire State Building, con una circunferencia de 370 metros. Por lo tanto, es uno de los asteroides más grandes que se han acercado a la Tierra. Entonces, ¿cuál es la proximidad prevista de Apophis? La trayectoria de Apophis lo sitúa a unos 30.000 millas de la superficie de la Tierra. Eso es más cerca de lo que están algunos de nuestros satélites de la Tierra en órbita, para ponerlo en contexto. Dada esta proximidad, hay motivos para estar extremadamente preocupados de que la trayectoria de Apophis pueda verse alterada por la atracción gravitatoria de nuestro planeta, aumentando la posibilidad de un impacto. La declaración del CERN ha suscitado nuevas preocupaciones y especulaciones sobre nuestro nivel de preparación para hacer frente a este tipo de ataque. El asteroide es un enemigo formidable que debe evitarse o reducirse rápidamente con operaciones coordinadas debido a su tamaño y trayectoria. Sin embargo, ¿qué medidas se están implementando para hacer frente a este peligro inminente? ¿Qué métodos y avances se están desarrollando para salvaguardar nuestro planeta? Es importante que comprendamos la naturaleza de los asteroides y las características únicas de Apophis mientras gestionamos esta catástrofe inminente. Nuestra capacidad para crear defensas eficientes contra estas rocas espaciales solo mejorará a medida que aumente nuestro conocimiento sobre ellas. El hecho de que se espera que Apophis impacte la Tierra en menos de un mes pone de relieve la importancia de la alerta y la preparación científicas. Habría niveles extraordinarios de devastación. Para ponerlo en perspectiva, piensa en el cráter de Arizona, que se formó hace unos 50.000 años por un asteroide considerablemente más pequeño. El impacto creó un cráter con un diámetro de unos 2 kilómetros y emitió energía equivalente a 10 megatons de trinitrotolueno. Imaginemos ahora una fuerza 100 veces mayor. Más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia fueron destruidos en el evento de Tunguska de 1908, que fue provocado por la explosión de un asteroide en la atmósfera que liberó aproximadamente entre 10 y 15 megatons de energía. Ambos desastres palidecieron en comparación con la fuerza y la devastación causadas por Apophis. El impacto tendría consecuencias desastrosas y inmediatas. Desde el lugar de la colisión se irradiaría una tremenda
onde expansiva que denaria infrastructuras y edificios y provocaria varios incendios. To do lo que estuviera a su alrededor quedaría rápidamente destruido por la presión y el calor extremos. Sin embargo, la destrucción no se detendría allí. La colisión arrojaría al cielo enormes cantidades de polvo y escombros que obstruirían la luz solar y provocarían una caída abrupta de las temperaturas globales, un fenómeno conocido como invierno de impacto, y que efectos tendría a escala global. El medio ambiente se vería gravemente afectado. El enfriamiento abrupto de la superficie terrestre provocaría escasez de alimentos y malas cosechas, lo que también afectaría a los patrones climáticos. La disminución de la luz solar dificultaría la fotosíntesis de las plantas y las criaturas marinas, lo que afectaría a los ecosistemas. El material evaporado podría producir lluvia ácida, que sería mucho más perjudicial para el ecosistema. El saldo inicial de muertes y los daños a la infraestructura serían devastadores para las comunidades afectadas. La perturbación del comercio, la industria y los mercados financieros tendría un impacto negativo en la economía mundial. Las operaciones de recuperación requerirían una cantidad significativa de dinero, que gravaría a los gobiernos y a las organizaciones de ayuda internacional. Debido a las consecuencias a largo plazo para la economía y el costo de la rehabilitación, muchos países podrían experimentar una recesión o tal vez un colapso. Se perderían millones de vidas, se destruirían comunidades y, como resultado, habría sufrimiento y tristeza generalizados. El desplazamiento de la población daría lugar a una crisis de refugiados, con millones de personas que escaparían a lugares más seguros en busca de ayuda. Ante daños y privaciones tan generalizados, el orden social podría derrumbarse. En medio de la agitación, los gobiernos tendrían dificultades para atender a su población y preservar el orden. ¿Qué tipo de reacción tendría la humanidad ante semejante desastre? Las naciones se replegarían sobre sí mismas y priorizarían su propia supervivencia, o prevalecería la colaboración internacional? Estas preguntas ponen de relieve la necesidad de coordinación y preparación internacionales ante los peligros existenciales. Los posibles efectos de Apophis sirven como un recordatorio aleccionador de lo vulnerable que es nuestro mundo y de lo crucial que es estar preparados para calamidades como esta. Debemos considerar los pasos que podemos dar para reducir estos riesgos y prepararnos para la peor situación posible. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para proteger nuestro planeta mientras analizamos las implicaciones de la declaración del CERN? ¿Qué pasos podemos dar para prepararnos mejor para tales efectos futuros? Acompáñenos a investigar las estrategias y inventos que pueden proteger a la humanidad de tales sucesos catastróficos. La combinación de técnicas de mitigación de impactos, monitoreo y detección es la base de la defensa planetaria. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA es uno de los principales sistemas en funcionamiento. Cualquier objeto potencialmente peligroso que se acerca a la Tierra debe ser encontrado, rastreado y identificado por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Los científicos pueden localizar y rastrear asteroides utilizando una red de telescopios terrestres, como el Pan-STARRS y el Catalina Sky Survey. Sin embargo, la detección es solo la etapa inicial. En el caso de que un asteroide se acerque a la Tierra, ¿qué ocurriría? El uso de la tecnología de impacto cinético es uno de los métodos más prometedores. Esto implica enviar una nave espacial a un asteroide a gran velocidad para cambiar su curso. La NASA lanzó la misión Double Asteroid Redirection Test para probar este método al chocar con la luna dimorphos. El éxito de la misión Double Asteroid Redirection Test podría hacer posibles futuras misiones de desvío de asteroides. Las organizaciones espaciales están creando tecnología más sofisticada para combatir la amenaza que representan los asteroides en el futuro. La misión Hera de la Agencia Espacial Europea,
que monitoreara y analizara en profundidad los impactos de la prueba de redirección de asteroides dobles, es una de las tareas más complejas. Al estar al tanto de cómo gracias a que se modificó la trayectoria del asteroide, los científicos pudieron mejorar los procedimientos de desviación futuros y sus modelos. Otra estrategia de vanguardia que se está investigando es la aplicación de tractores de gravedad. Con esta técnica, se coloca una nave espacial cerca del asteroide y se utiliza su atracción gravitatoria para alterar gradualmente la trayectoria del asteroide. Este método ofrece un medio no destructivo para prevenir los efectos, aunque require cálculos precisos y una planificación a largo plazo. Aunque se consideran un último recurso, también existen alternativas nucleares. La trayectoria del asteroide se puede alterar detonando una bomba nuclear cerca de él, pero hay muchos peligros y incógnitas involucradas. Es importante tener en cuenta la posibilidad de que el asteroide se fragmente en varios pedazos peligrosos. Si bien estos avances técnicos son vitales, la concienciación y la preparación del público son igualmente importantes. Es posible salvar vidas si es consciente de la amenaza que representan los asteroides y se sabe que hacer en caso de colisión. Es imperativo que los gobiernos y las agencias espaciales den máxima prioridad a la educación del público sobre estos riesgos. Que se supone que debe saber el público en un primer momento? Es fundamental mantenerse informado a través de fuentes confiables. Esto no se puede enfatizar lo suficiente. Las teorías conspirativas y la información falsa pueden obstaculizar los esfuerzos de respuesta efectivos y generar una alarma injustificada. Agencias como la NASA y la ESA proporcionan información actual y confiable sobre posibles peligros y actividades de mitigación. Estar preparado para emergencias también es esencial. Deben existir planes para una posible evacuación o refugio en caso de un impacto para las comunidades. Los ejercicios frecuentes y las iniciativas de concienciación pública pueden garantizar que las personas estén preparadas para actuar con rapidez y eficiencia en una emergencia. La detección y el seguimiento de asteroides ha avanzado significativamente en los últimos años gracias a los esfuerzos de las agencias satelitales de todo el mundo. El uso de sofisticados telescopios y sistemas de radar que permiten a los científicos monitorear objetos cercanos a la Tierra con una precisión nunca antes vista es uno de los avances más notables. Nuestra capacidad para identificar y rastrear asteroides se ha visto transformada, por ejemplo, por el telescopio Pan-STARRS y el sistema de reacción rápida de Hawái. Cada noche, este formidable telescopio escruta el cielo, tomando fotografías detalladas que ayudan a la identificación y seguimiento de objetos potencialmente peligrosos. El proyecto NEOWISE de la NASA, que se lanzó inicialmente como un telescopio espacial infrarrojo para investigar galaxias distantes, ha experimentado un cambio revolucionario por el cual ahora se está utilizando para buscar objetos cercanos a la Tierra. NEOWISE puede identificar las emisiones de calor de los asteroides, incluso aquellos que son demasiado oscuros para ser observados con telescopios ópticos convencionales, gracias a su uso de tecnología infrarroja. Esta capacidad ha mejorado enormemente nuestra comprensión de la masa, la composición y las órbitas de los asteroides, como Apophis. La cooperación global es esencial para la protección del planeta. Las agencias espaciales internacionales están colaborando para intercambiar información, materiales y habilidades. La misión de evaluación de impacto y desviación de asteroides, un proyecto de colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, es un claro ejemplo de ello. El objetivo de esta misión es poner a prueba nuestra capacidad para utilizar las colisiones de naves espaciales para alterar la trayectoria de los asteroides. La sonda de prueba de redirección de asteroides dobles de la NASA chocra contra la luna Dimorphos,
Mientras que la misión Hera de la ESA realizará investigaciones exhaustivas de seguimiento del lugar del impacto y sus consecuencias. La Red Internacional de Alerta de Asteroides es otro esfuerzo de cooperación. Mediante el intercambio de datos y observaciones en tiempo real, esta red internacional de agencias espaciales, observatorios y institutos de investigación gestiona la identificación y el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. La Red Internacional de Alerta de Asteroides mejora nuestra capacidad para prever posibles efectos y formular contramedidas eficaces. Los científicos y ingenieros están investigando formas creativas de reducir la amenaza que suponen los asteroides, además de la detección y la desviación. La minería de asteroides es un concepto interesante. Al extraer recursos útiles de los asteroides, podemos reducir el daño que plantean y fomentar la actividad empresarial y la investigación espacial. Empresas como Deep Space Industries y Planetary Resources están creando tecnología para extraer metals, agua y otros productos básicos de los asteroides. Esto podría reducir nuestra dependencia de los recursos limitados de la Tierra al suministrar los materiales necesarios para la construcción de naves espaciales y viviendas. Otra estrategia de vanguardia es el uso de tractores gravitacionales o remolcadores espaciales. Estas naves espaciales se aferrarían a un asteroide y cambiarían gradualmente su curso con la ayuda de sus motores. Mediante la aplicación gradual y cautelosa de la fuerza, lograrían desalojar un asteroide de su trayectoria prevista de impacto con la Tierra. Este enfoque ofrece un medio no destructivo de gestionar los peligros de los asteroides, pero require estimaciones precisas y una tecnología de propulsión sofisticada. ¿Qué otros avances son posibles en el futuro? Nuestra capacidad para hacer frente a las dificultades que plantean los asteroides parece ser más fuerte que nunca, dada la velocidad a la que se desarrolla la tecnología espacial y el nivel de colaboración internacional. Mantenerse a la vanguardia de tales peligros require un estudio y un desarrollo continuos. Los impactos de asteroides han moldeado la Tierra de manera significativa a lo largo de su historia. Hace aproximadamente 66 millones de años, el evento de Chicxulub es uno de los impactos más conocidos. Este enorme asteroide, que tiene un diámetro estimado de 10 kilómetros, chocó con la actual península de Yucatán en México. Se acepta generalmente que el impacto, que dejó un cráter de más de 150 kilómetros de ancho, fue lo que llevó a la extinción global que hizo que despegaran los dinosaurios. Este impacto produjo energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares, causando tsunamis, incendios y un efecto de invierno nuclear que cambió significativamente el clima de la Tierra. Otro hecho que ha tenido una repercusión notable es el incidente de Tunguska de 1908. Un diminuto cometa o asteroide de unos 50 to 60 metros de diámetro irrumpió en la atmósfera sobre el río Tunguska, en Siberia. La explosión, que equivalió a entre 10 y 15 megatons de TNT, destruyó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Sorprendentemente, nadie resultó herido directamente, pero el suceso demostró la devastación potencial que puede causar incluso una pequeña piedra espacial. Estos efectos históricos nos enseñan numerosas lecciones importantes. La devastación causada por un pequeño asteroide puede ser enorme. Los desastres de Chicxulub y Tunguska muestran la variedad de resultados que pueden ocurrir, desde una destrucción limitada pero devastadora hasta extinciones generalizadas. Esto pone de relieve la importancia de la identificación temprana y la predicción de los efectos. El pasado deja claro lo importante que es tener planes de defensa planetaria sólidos. Es necesario comprender las composiciones y trayectorias de los objetos cercanos a la Tierra para crear estrategias de mitigación que funcionen. Los acontecimientos históricos ponen de relieve la necesidad de la cooperación internacional y el intercambio de recursos para reconocer y frustrar tales amenazas.
Estos efectos serven como recordatorio de la fragilidad de la Tierra y la impermanencia de la vida. Funcionan como un recordatorio aleccionador de que debemos seguir vigilando y tomando medidas para proteger la Tierra de tales impactos de asteroides. El temor a ser golpeado por asteroides ha aparecido con frecuencia en la cultura popular. Películas como Armageddon y Impacto Profundo han aumentado la ansiedad popular al dramatizar la posible destrucción causada por el impacto de un asteroide. Estas películas muestran con frecuencia intentos valientes de proteger el medio ambiente, lo que refleja nuestros temores y optimismo por superar tan graves peligros. El tema de los impactos de asteroides también ha discutido en la literatura y los medios de comunicación, con énfasis en los desafíos psicológicos y científicos que resultan de tales eventos. La percepción y comprensión del público de los peligros, así como la importancia de los esfuerzos gubernamentales y científicos para aliviarlos, pueden verse influidas por estas representaciones culturales. Incluso en la ciencia popular, los impactos de asteroides son una fuente de intriga. La historia de los impactos y las iniciativas actuales para identificar y desviar asteroides potencialmente dañinos se tratan regularmente en documentos y programas instructivos. Este amplio interés contribuye a aumentar la visibilidad y el respaldo de los proyectos de defensa planetaria. Se necesitan acciones coordinadas en varios niveles para prepararse para el impacto de un asteroide. Es imperativo que los gobiernos asuman el liderazgo en la creación y ejecución de estrategias integrales para la respuesta a desastres. Los sistemas de alerta temprana, los procedimientos de evacuación y las tácticas de relaciones públicas deben incluirse en estos planes. Se puede garantizar que todos sepan qué hacer en caso de un impacto mediante ejercicios y simulacros regulares. Los grupos locales y los gobiernos deben colaborar para informar al público sobre la posible amenaza y las medidas de preparación esenciales. Esto implica localizar refugios seguros, reunir los suministros necesarios y establecer redes de comunicación para alertar a la gente en caso de emergencia. Sin embargo, ¿cómo puede la gente prepararse? Es importante mantenerse informado utilizando fuentes fiables. En una crisis, ser consciente de los peligros y comprender el caso de acción sugerido puede ser muy beneficioso. Otra forma de garantizar la seguridad y una acción rápida es elaborar un plan de emergencia personal que incluya rutas de escape y contactos de emergencia. Vivir con el miedo constante de ser golpeado por un asteroide puede tener graves consecuencias psicológicas. La preocupación constante por una posible calamidad puede provocar tensión, ansiedad e incluso melancolía. Para preservar el bienestar general, es necesario abordar estos problemas de salud mental. ¿Cómo vamos a manejar esta carga psicológica? Mantener relaciones con amigos, familiares y vecinos es una táctica útil. En circunstancias difíciles, las redes de apoyo social pueden ofrecer ayuda tanto práctica como emocional. Los niveles de estrés pueden reducir llevando un estilo de vida saludable y participando en actividad física frecuente. Se necesitan recursos de salud mental accesibles para ayudar a las personas a lidiar con su ansiedad y miedo. Los gobiernos y las instituciones de atención médica deberían proporcionar asesoramiento y otros tipos de asistencia. Las campañas de concienciación pública tienen el poder de reducir el estigma asociado con los problemas de salud mental y motivar a las personas a recibir tratamiento. La resiliencia es esencial para una pronta recuperación después de un incidente. La resiliencia es la capacidad de minimizar los daños y las perturbaciones a largo plazo mediante la adaptación y la recuperación ante las calamidades. La infraestructura tiene un papel clave en la resiliencia. Se puede reducir la mortalidad y los daños diseñando edificios y infraestructuras que resisten grandes impactos. Esto incluye diseñar áreas metropolitanas para reducir el peligro, utilizar materiales resistentes y reforzar los edificios.
La resiliencia en la economía es otro elemento crucial. La reconstrucción de la resiliencia de las comunidades ante las catástrofes se puede acelerar diversificando sus economías y estableciendo redes de seguridad financiera sólidas. Los gobiernos pueden ayudar a las empresas y a los empleados ofreciendo subvenciones, préstamos y planes de seguros destinados a ofrecer estabilidad en caso de recesión. La resiliencia dentro de la comunidad también es vital. Las comunidades cohesionadas y fuertes están mejor equipadas para ayudarse entre sí tanto durante como después de una crisis. La capacidad de recuperación de una comunidad se puede mejorar, promoviendo el liderazgo local, creando redes de apoyo y fomentando la participación comunitaria. La creación de resiliencia requiere una base sólida en materia de educación y capacitación. Todo el mundo puede estar preparado para hacer frente a los desastres con la ayuda de la formación en servicios de emergencia y la educación sobre preparación y respuesta ante desastres. Las comunidades y las personas pueden beneficiarse de programas que enseñan habilidades como la gestión de crisis, la búsqueda y el rescate y los primeros auxilios. Dada la gravedad de la inminencia de Apophis, debemos considerar nuestro destino más grande y la exploración espacial, más allá de la mera defensa planetaria. ¿Cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el trabajo que estamos haciendo perdure y beneficia a todos los habitantes del planeta? Además, ¿cómo pueden acelerarse nuestras ambiciones de colonizar el espacio y crear vida interplanetaria debido a nuestro miedo a los asteroides? El futuro de la exploración espacial es prometedor y ambicioso. Las autoridades espaciales y las empresas privadas aspiran a nuevas fronteras, además de proteger la Tierra contra las colisiones de asteroides. La exploración de Marte es uno de los principales objetivos. Para preparar los próximos viajes a Marte, el programa Artemis de la NASA busca traer humanos de regreso a la Luna en 2024. Un avance significativo para la humanidad, así como una tarea científica, es el establecimiento de una presencia humana a largo plazo en Marte. Hay planes para enviar misiones a Titan y Europa, dos de los planetas exteriores y sus lunas. Estas misiones buscan evidencia de vida y intentan resolver los enigmas de nuestro sistema solar. Entre las futuras misiones que investigan estos mundos lejanos se incluyen la sonda Europa Clipper de la NASA y el Jupiter Icy Moons Explorer de la Agencia Espacial Europea. Asegurarnos de que nuestros esfuerzos son sostenibles es crucial a medida que continuamos ampliando las fronteras de la exploración espacial. Minimizar el efecto ambiental de las operaciones espaciales, tanto en la Tierra como en el espacio, es un componente clave de las prácticas espaciales sostenibles. Esto implica crear tecnología que reduzca los desechos, emplear fuentes de energía renovables y controlar los desechos espaciales. Un paso importante hacia los viajes espaciales sostenibles es el uso de cohetes reutilizables, que han sido pioneros en empresas como SpaceX. Como los cohetes reutilizables no requieren la fabricación de nuevos cohetes para cada lanzamiento, son menos costosos de lanzar y tienen un menor efecto ambiental. Garantizar las ventajas de la exploración espacial para la humanidad es otro aspecto de la sostenibilidad. Esto implica fomentar el intercambio de información científica, la cooperación global y el uso pacífico del espacio. La Estación Espacial Internacional es un excelente ejemplo de cómo las naciones pueden cooperar por el bien común y realizar investigaciones que hagan avanzar a la humanidad en su conjunto. La necesidad de que la humanidad considera con más detenimiento la colonización del espacio ha salido a la luz debido a la amenaza que suponen los impactos de asteroides. Establecer colonias en otros planetas y lunas podría garantizar la supervivencia de nuestra civilización y servir como red de seguridad contra peligros existenciales, en caso de un evento catastrófico en la Tierra.
El planeta más probable que se colonice en el espacio es Marte. Marte es una alternativa viable para el segundo hogar de la humanidad debido a su clima comparativamente agradable y a sus capacidades de terraformación. Empresas como SpaceX ya están en proceso de crear las tecnologías necesarias para llevar a la gente a Marte y mantenerla con vida. Un componente esencial de estas ideas es la nave espacial Starship, que está destinada a los viajes al espacio profundo. La idea de edificios artificiales que pueden sustentar la vida humana en el espacio, o habitats espaciales, está ganando popularidad más allá de Marte. Conceptos como los cilindros de O'Neill proponen habitats giratorios masivos con capacidad para albergar a miles de personas. Estas viviendas, que pueden estar situadas en órbita alrededor de la Tierra y otros cuerpos celestes, rotarían para producir gravedad artificial. Un aspecto adicional de la colonización espacial es la minería de asteroides. Podemos ayudar a desarrollar hogares espaciales y suministrar materiales para construir infraestructura en otros mundos extrayendo minerales de asteroides. Al reducir la necesidad de transferir suministros desde la Tierra, esta estrategia aumenta la viabilidad y la sostenibilidad de la colonización espacial. En el futuro, existen muchas oportunidades increíbles para la exploración espacial. Nuestros objetivos son amplios y ambiciosos, y van desde la colonización del espacio hasta la investigación de mundos lejanos. Es esencial garantizar que estos esfuerzos son duraderos y beneficiosos para la humanidad. La posibilidad de impactos de asteroides pone de relieve lo crucial que es que nos expandemos desde la Tierra y creemos tecnología que nos permita sobrevivir y prosperar. ¿Te gustó este video? Dale me gusta y comenta a continuación. Activa la campana de notifications para recibir notifications de videos como este.